It is the third day of September 2022. A very good afternoon to you and welcome to Newsfeed. Right here at TV47, your number one home of untold stories. A handful of stories prepared just for you this particular afternoon, and we begin with Tana River Senator-elect Danson Mungatana has exuded confidence that the Supreme Court verdict will favor President-elect William Ruto. Speaking at Ngao area in Tana River County, Mungatana said that the Kenya Kwanza team mounted a strong campaign that Azimio could not march and Raila should concede defeat and allow the country to move forward. Mungatana has urged Kenyans to maintain peace as they await for the outcome of the Supreme Court case. Taingia katika kitengo kingine cha kuzawadi. Wanapanga wanasema Raila lazima awe kwa ballot. Hata wakati mzee mwenyewe amesema waacha hii ndio mara ya mwisho nitampa Kalonzo, wanamsukuma lazima aingie kwa ballot. Na wanaingia kwa ballot kwa nini? Kuna mmoja anajua Raila akiwa pale mimi nitakuwa MP. Raila akiwa pale mimi nitakuwa senator. Bora ile tikiti nichukue ya pale kwake. Ndivyo ambusi hivyo. Watu wanamtumia huyu mzee vibaya. Raila akiwa pale ile tikiti ya gavana nitapata. Sio watu wanampenda yule mzee. Kuna wanasiasa wanamsumbua. Hata hii kura mliona. Mzee anafanya 2-3 meetings anachoka. Saa hii wamejua viti vyao washapata wao. Kwa hivyo hawana kazi na yeye. Hata hawako kumtembea, hawamtembelei haswa. Hawako kumtembea, viti vyao washapata. Na usione ile koti ile ni drama tu, hakuna kitu. Ni drama wanafanya kujustify. Kwa sababu gani wanamsumbua yule mzee. And now from politics to some sad news in Laikipia County. A woman in Nyahururu is recovering at the Nyahururu County and Referral Hospital after she was shot and wounded by suspected armed bandits at the volatile Migori village in Ngaro area of Laikipia West Friday evening. Agnes Wangeshi is said to have been attacked and shot on her shoulder by unknown bandits who then escaped to the nearby Laikipia Nature Conservancy. Siku ya leo kumefanyika maajabu sana. Bibi yangu amepigwa risasi akiwa nyumbani kabisa. Alikuwa kwa gate, alikuwa ametoka kujisaidia kwa choo. Alafu ndio akasuguka kuangalia nyuma akaona kuna mtu. Alipojaribu kukimbia ndio akapigwa hiyo risasi. Ilimpiga ikamwagucha hapo. Lakini baadaye watoto walimchika wakamfuruta wakamuingiza ndani ya nyumba. Kutoka hapo risasi zimeanza kulia huko kila pahali. Ile jambo lingine ni ya kwamba sijui kama walikuwa wanataka nini, sababu hakuna kitu ilikuwa nyumbani. Ni kuna kuwaga na ng'ombe lakini kufika saa 7 hakuna ng'ombe inakuwa huko. Ng'ombe tunakuwa tunaondoa saa 7 huko nyumbani kwetu. Sasa hatujui ni kitu gani walikuwa wanatafuta huko. Hili janga limetupata kwa karibu sana. Na sisi tumeishi tukililia serikali ya Kenya. Tumelilia government ya Kenya miaka mingi. Miaka inaenda karibu zaidi ya 20 na kitu. Watu wamekufa, watu wameumia, mali zimeharibika, lakini tumeishi kwa shida miaka yote kwa sababu hawa watu wanatumia bunduki. Sisi hatuna hiyo silaha. Sasa wakati hivyo kama siku ya leo imekuwa siku kubwa ambayo imeleta shida kwa sababu mimi ni jirani ya huyo mama. Na huyo mama Wangeshi tunamuita mama Wangeshi sana ama mama bibi ya mwalimu. Na yeye ameishi hapo miaka mingi. Na shida hii amevumilia kwa sababu ya vile sisi shamba, kama umepata shamba mahali, huwezi wacha shamba uende kutafuta mahali pengine pa kukaa. Huwezi kaa kwa mtu. Na tumelilia serikali ya Kenya. Miaka naenda miaka rudi. Lakini kwa sasa imekuwa wasi kwa sababu sasa hii watu wameanza kuja kwa wakati mahindi imekuwa tayari. Wameingia ile mashamba inakuwa tayari, wanaingia karibu watu 20, 25, hata tujui zaidi saa zingine wanakuwa wengi kwa sababu wakati ya mahindi huwezi hesabu hawa watu. And now to some health matters. Murang'a Governor Kirungu Kang'ata has laid down various measures to boost service delivery at the Murang'a Level 5 hospital, claiming the hospital is in a poor state. Speaking after visiting the hospital, Governor Kang'ata expressed concerns over the lack of essential supplies, including drugs in the county referral hospital.
Kang'ata further lamented that parents share beds and lack food. The county health CEC of Finance has been given a 2-week ultimatum to ensure the hospital gets medical supplies and meals for patients. We are a little bit unhappy and surprised and disappointed when we see patients sharing beds, when we notice that there's a problem of lack of milk, when you look at the general state of the hospital. Of course, we want to thank the health employees, despite the problems which they have been caused by government officials up there. They have really doing their best within the set of circumstances. To the workers, today I'm very happy now. The governor promised the workers that they will be paid the right time. And we shall see that even as the county assembly, we promise you, the governor, that we are going to support you. All the regulations that you need maybe to support the work in the hospital, we are ready to work together. Katika Murang'a huko upande ya Kandara hakuna hospitali yenye iko na vifaa za kutosha. Sana sana upande wa picha na dawa hatupati. Tena tukitumwa katika zile za rufaa kutumwa mahali kama hapa Murang'a kaunti yetu ni mbali, na pia tuko na changamoto ya fare, tuko na changamoto hata ya kufika mahali hapa wakati unafaa. Sana sana hata saa zingine unapata umebukiwa clinic na unafaa ufike mapema, lakini sana unapata hauna fare. At the same time, the ravaging effects of drought is expected to continue to bite hard as the country is expected to experience depressed rainfall in the months of October and December. Counties that are likely to receive depressed rainfall include Siaya, Homa Bay, Kisumu, Migori, Kisii, Nyamira, which are in the Lake Victoria Basin. The weatherman has warned that most areas are likely to experience poor distribution of rainfall, which could be attributed to La Niña conditions, which see surface temperatures over much of Central and Eastern Pacific Ocean are below average. Director, Kenya Meteorological Services, Dr. David Gikungu, says the start of the rainy season is likely to be delayed across the eastern parts of the country. Jen Njeri from the Ministry of Agriculture said this is going to have a negative impact on the farmer, crop, fish and livestock production. We will have depressed rainfall, and with that we anticipate declined performance in agriculture sector, in fish, in crop, in livestock. That is, you'll have less feed for the animals, you'll have less water and feed that goes with the fish. We will have less rainfall for our crops. And with that, definitely that will kind of trigger other things like the prices, the food prices and all that. But there are contingency measures in the agriculture sector and with the government that should take care of that. There is also the whole situation of the continent being surrounded by bodies of water that store a lot of memory. And this normally has a lot of implication on the kind of weather that we will expect in the coming number of days, months, and so on. We have been observing what we refer to as the La Niña phenomenon. This normally is coupled with observation of different temperature levels. For example, over the Indian Ocean, the western part of Indian Ocean, which is now along our coast, we've been observing constantly very low temperatures. Meanwhile, the Kenya Plant Health Inspectorate Service, KEPHIS, has asked farmers to embrace alternative methods of farming that will enable this nation to achieve food security. A very own reporter Boniface Baraza with the details. KEPHIS General Manager Quality Assurance Simon Kibet, while addressing journalists at an agricultural exhibition in Kitale, challenged North Rift farmers to embrace crop diversification. Wakulima
wapate nafasi ya kupanda mimea ambazo zinaweza kuwapatia pesa kwa njia rahisi, kwa muda mfupi na kwa njia rahisi. Mahindi tumepanda miaka mingi Kenya hii, ni chakula yetu, ndio tunaita food security crop, lakini tunaweza panda mimea zingine ambazo zinaweza saidia wakulima wakingoja sasa ile mahindi na inakuwa mpaka siku ya kuvuna. Kibet claims that this is the only way that will ensure the country is food secure. In addition, Kibet say that they have started an ambitious plan to control the trade of fake and substandard seeds. Wakulima wote wenye wanapanda mbegu wako kwa system ya teknolojia. Alafu kila mtu mwenye atapatikana kwa hiyo teknolojia na tukikuta anauza mbegu tunamshika, kwa sababu hiyo ni kumaanisha anauza mbegu kushi. Pia katika KEPHIS tumeweka alama. Hii ni alama ya KEPHIS. Mkulima anaweza kuarusa hii. At the same time, the agriculture CEC in the county, Mary Nzomo, emphasized the need for crop diversification and said relying on one crop is a risk and unprofitable venture. Kuna mambo ya fall armyworm. Ukipanda mahindi, baada ya mahindi una provide lishe kwa hiyo fall armyworm. So tunatakanga hiyo break iwepo. Na ndio maana tumesema panda mahindi katika msimu wa long rains, lakini wakati wa short rains kunao mimea zingine zenye zinaweza pandwa hapa siku ya leo. Speaking at the same time, Trans Nzoia County Deputy Governor Binea Kapkori said the county government aims to improve agriculture in collaboration with the farmers in the field. A key focus for us is agriculture, because we want to get our agriculture to the level where it should be. We actually have a lot of potential, and I think having this kind of field day once in a while will really help to sensitize the farmers and I think create awareness. Bonfas Barasa, TV47, Trans Nzoia County. Right, thank you, Boniface Brother from Trans Nzoia County. Now, security agencies from the 4 sub-counties of Isiolo, Buri East, Tigania East and Tigania West have embarked on early warning measures aimed at preventing conflicts between herders and farm owners as the ongoing drought continues to ravage areas. Speaking after the meeting organized by Isiolo Peace Link Victor Karanja, the Tigania East Sub-County Police Commander said that the meeting was aimed at gathering intelligence on peace and security on the Isiolo-Meru borderline. However, the meeting has enabled the peace players to come up with resolutions that will help curb the re-emergence of security concerns that have led to conflict between herders and farm owners in the area. Kaunti ine na ikiwa lengo na sabaha ni vipi tunaweza kudumisha amani katika sub-county hizo. Na tunaona kutoka tulipoanza hii mkutano faida kubwa sana imepatikana. Kwa sababu kila mmoja ameweza kuchukua majukumu ya kwenda kupeleka ujumbe kile sehemu ambayo ametoka, kuwa sisi zote ni mandugu na wetu tuweze kudumisha amani. Nikisema mimi kama mwenyekiti wa amani, beleni kwa kweli kazi ilikuwa ngumu sana. Kwa sababu watu walikuwa wanaongojea jambo linatokea, halafu ndio wanasema. Lakini kai maudhui ya mkutano huu ni jambo kabla haijatendeka tunajaribu kuisilia. Ng'ombe anapata hii kamu yake kwa kuchunga ng'ombe yake, auze maziwa ama auze nyama ama auze ng'ombe akiwa hai. Hapana kosea yeye, kwa sababu hiyo ndio kawa yake, ndio majani chai yake, na ndio kitu Mungu amempatia kumpatia riziki yake. Si ni kweli hiyo? Kwamba nyinyi ni wazee ambao muko katika sehemu zenu, muko na influence, munasikika katika sehemu ambazo mumetoka. Kwa hivyo tungependa hata tukitoka hapa tuweze kueneza hiyo peace messages. Nafaa pia tuangalie hizi mizozo ambazo tuko nazo. DCC wangu ametaja ya kwamba kuna mizozo ya mashambani, kuna mizozo ya mifugo. Tunashirikiana pia na security agencies wetu katika center ambayo ni Joint Operation and Command Center, Early Warning, Early Response and Limit Situation Room. Na hii ni center ambayo inapokea habari kutoka mahali popote. Let's cross over to the Lake region now. In Migori County, matatu operators have called on the county government and elected leaders to prioritize renovations of the Migori matatu terminal.
Chairperson of the Migori County Matatu Operators Union, George Rariade, said terminal lacks proper drainage system, has no functional street lights and uncollected garbage. Rariade said that the Matatu terminal had also been converted into a marketplace, especially in the evenings, hindering major Matatu operations. The chair also pointed out that the Matatu washrooms had been converted into a private ownership enterprise, yet they were built to serve the Matatu operators. He has urged the county administration to address those issues as early as possible to restore sanity and order. Nataka kusema mambo ya hii stage yetu. Ukienda kwa sako zote stages zetu in Migori County, tuko na problem in all those four stages. Tukianza na Migori hapa, hata wewe wenyewe umeona maji bado iko pale mpaka saa hizi. Mvua ikinyesha, wenye wako na viatu, kama utaki kutembea juu ya maji na viatu, itabidi utoe hiyo viatu ama ukuje na gambut kwa bus park. Tunaomba gavana yetu ambaye ameingia kwa ofisi hivi juzi aone vile tutengeneze sisi stage pamoja na mheshimiwa yetu Francis Peter Masara. Cha muhimu, hii stage ina mafuriko. Kulingana na gavana ya sahihi Dr. Chila yako na mbunge wetu Peter Francis Masara, tutaongea nao. Tutaketi nao chini tuongee, waangalie namna ya kusaidia ili mafuriko ya hapa na pale isikuweko tena. Kama tunawachagua, tunaomba sana kwa imani yenu na kazi nzuri, mtusaidie kwa hii maji ambayo inatusumbua hapa stage, kwa sababu hii maji inatusumbua sana. Wakati wa mvua hatuwezi fanya kazi nzuri, hata pesa tupati. Hata saa hii mvua ikinyesha hatuwezi tukafanya kazi kwa sababu ya mafuriko ya maji. Elsewhere, detectives in Embu East Sub-County have launched a manhunt for 2 men captured on CCTV cameras stealing from a residential apartment in Kagari Trading Center in broad daylight on Thursday. In a daring move, the suspects gained entry into the building through the main gate that was left unlocked and broke into 4 houses where they took away different household items including television sets, gas cylinders and laptops. Confirming the incident, the area Deputy County Commissioner Jane Waruinke said that the report was lodged by the affected occupants. This security is an issue here, especially after Kazi Mtaani is stopped. It started being rampant after the Kazi Mtaani was introduced. And they brought people from all over. There is a kijiji down here. Many of them come from down here. So when there is no work, they now know who is who here, who is in and who is out, when one is in, when one is out. That is why we have this problem. When the Kazi Mtaani is ongoing, you can't hear anything. But let it stop. If you take 1 week peaceful, you are lucky. But if it is after 1 week, you hear cases of minor theft, major theft. Yeah. So here it is common. It is not new. Rice shortage has hit the expansive Mwea irrigation scheme in Kirinyaga County in what has been attributed to poor harvest that was experienced during the last season. Speaking at the society's stores in Ngurubani, Mwea Rice Growers Multipurpose Cooperative Society chairperson Ndege Muriuki pointed out that the rice in the stores is insufficient for farmers' consumption as compared to other seasons when the stores are usually full. During such times, the chairperson said that last year they registered a 30% drop in the production of rice, explaining the current shortage. Kwa mwaka huu imekuwa mwaka mzuri sana kwa sababu tulipata market ile tulipatiwa na serikali ya KNTC ili tufanya tuuze mchere, hata tukifika wakati hatuna mchere ile tunaweza jivunia. Tumebakisha kandogo tu ya wale makastoma tuko naye.
Kwa hivyo tunakuwa tukihimiza wakulima walete mchere mingi ili tuwe tunamaliza mwaka bila kukosa. Hasa nikiangalia mwaka huu ni tofauti sana na mwaka jana. Mwaka jana tulikuwa na mchere hatukuwa tumeuza, lakini mwaka huu tumeuza yote karibu kumaliza. Tumebakisha tu ya kuuza na ya customers. Right, listen to this next story. One Dr. James Muli has developed his own university abroad in Luxembourg, one of the world's richest country. James, who hails from Misiani village, Kangundo in Machakos, established the European Business University of Luxembourg, EBU, to offer opportunities for students to study online from many parts of the world, with many beneficiaries hailing from his home country, Kenya. Using technology, lectures and examinations are conducted online, and the university has proved to be offering world-class education that is slowly transforming lives of some people who had lost hope of accessing higher education due to poverty. While meeting some of the beneficiaries of the program in Malindi, he said that the university intends to make university education free of charge in Africa. Today, we have 9,000 students. I'm pausing for effect. 4,500 students are from Kenya. We do have the scholarship program. One of the things that we have decided as an organization is that we want to make university tuition free for Africa. We're going to have 85 million people in Kenya by the year 2050. Where they're going to go, where they're going to get the tertiary education. So we are offering tuition-free university courses as of September this year. And I myself, I felt so many times. I had a lot of difficulty. There's a time that I wanted to give up because it was like I was making a business that was not sustaining me personally, and then I was not also sustaining the market. So I was to quit. Then here I came the Embu. My first course was with them.